Right. Good morning, Varanda. My voice is audible, Amma? My voice is audible. Yes, sir. Okay. Right. Here in the last class, we are discussed about this all the systems. In the last week, we are discussed about all the systems and operations and examples. Some of the examples of the system. Now, in this class, we have to discuss about what is the impulse response. Impulse response on a term you already, I think, control systems subject to impulse response, step response. Again, we have to discuss in the signals and system in the signals and system impulse response. The control systems law, whatever the impulse response we have studied on the Laplace transform based on. Now, in this unit, we have to study the impulse response on Fourier transform. Okay, now already the impulse response. What is the mean by impulse response? Means whenever the input of the system should be the impulse function, the output we can call as a impulse response. మనం ఇచ్చేసి సిస్టమ్ ఇచ్చే ఇన్పుట్ కనుక ఇంపల్స్ సిగ్నల్ అయితే అవుట్పుట్ షుడ్ బి ద ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్. ద ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ we have to represented by using h of t, and the impulse signal we have to represent by using the del of t. Now means here the representation del of t tends to h of t, means del of 10t is the input and h of t is the output. H of t is the output. And every system, whatever the input is there, the input we can represent it as a f of t, and output we can represent it as a r of t. That output we can call as a response. And every system we have to write if there is a another signal as a impulse signal, then the response of the system, total response of the system means f of t, h of t, and output. This is the every system we will characterize it by using the impulse response, by using impulse response, and every system we can find the impulse response by using these characteristics: input f of t and output r of t. Whatever the system response should be there, that is the h of t. That is the impulse response. Now we have to find what is the impulse response equation, and what is the impulse train we have to take as the input, and what is the response, impulse response. How to find the impulse response, we have to discuss here. Now the first we have to find what is the response of the system for an arbitrary input. Any input, what is the response of the input. How to find the response of the input? If we can take the impulse response, first we have to find the del of t tends to h of t. Then h of t we have to substitute here. Then what is the output response, and how to find the h of t for every system. How to find the h of t for every system we have to discuss here. Now the first one is the response of the system for an arbitrary function, means del of t and h of t. Now already here del of t tends to h of t, means del of t is the input and h of t is the output. Now del of t, h of t. If we can shift the signal del of t minus t naught, h of t minus t naught also. Why? Because the linear time invariant system. The system should be the linear time invariant, where our del of t minus t naught, if input will be changes, the total output will also change, h of t minus t. Now ఇప్పుడు రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేసాం అనుకోండి, అవుట్పుట్ కూడా మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. Means this is how we can find the output response of the system. First ఏం చేస్తామంటే resolve the input function in terms of impulse function. Any input function is given, that we will change it into impulse function. Then we can find the individual response of the for impulse function, individual response of that impulse function. Next, sum of individual responses. Means మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎనీ ఫంక్షన్స్ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంపల్స్ ట్రైన్ కింద కన్వర్ట్ చేసేసి
ఇంపల్స్ స్ట్రెయిన్ కింద కన్వర్ట్ చేసేసి ఆ ఇంపల్స్ స్ట్రెయిన్ కి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే we have to find the responses of the impulse strain individual చేసిన తర్వాత యాడ్ చేసి సార్ this is the process to find the response of the system. First, any input signal we have to convert into in terms of impulse function. Impulse functions వచ్చిన term ni impulse functions వచ్చిందని impulse functions plus whatever the function is there, individual we can find the response of the two functions and we can add. అది ఎట్లనో మనకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, ఎగ్జాంపుల్ కూడా here the representation of any function f of t in terms of impulse function. How we can represent this any function into the impulse function, any function into the impulse function, how we can convert the any function in now here here f of t is a function and we can convert this f of function into some impulses. Some pulses we have to convert the pulses. The area of each pulse we can call as a, here one diagram is there, area of each pulse we can call as a del t, means 0 to del t to 2 del t, 2 del t to 3 del t, 3 del t to 4 del t, 5 del t is there. Now here this is we can call as a one pulse, this area we can call as a one pulse, this pulse within area is a function without this pulse, the length of this should be the delta. Then now total area of this pulse, total area of this pulse we can write as a f of n del t into del t. N means what is the number of samples, is a one or two, how many number of samples are there for single pulse, for single pulse, generalized area of that pulse we can write as a f n del t amma. It is not 5 del t, ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోండి n del t into del f. F of n del t is a length and del t is a width. Cover total area we can write as this one. Now if we can write this function into impulse function, impulse train, and impulse train we can write as a whatever the function is there, f of n del t into del t, f of n del t into del t into impulse train. Impulse train how we can write as a impulse train is del of t minus n del t, del of t minus n del t. Here also how generalized gain రాస్తామంటే how we can take one time period, the number of time periods. ఇక్కడ del t ఉంది కాబట్టి del t, ఇక్కడ ఓన్లీ t కనుక ఉంది అనుకోండి t minus n capital t, and summation, that is the impulse train. Whatever the function is there, summation n is equal to minus into plus into del of t minus n t time period. n capital T is a time period, but here time period is a del t కాబట్టి మనం ఏం చేసినామంటే with the t replaced by the del t. The summation n is equal to minus into plus infinity del into t minus n t is the impulse train. దాన్ని మనం ఏ ఫంక్షన్ తో మల్టిప్లికేషన్ చేసినా that function is becomes as a impulse function. దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే some pulse, any function మనం ఏం చేస్తున్నామో పల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసి రాసేస్తాం. Now ఇప్పుడు impulse functions కి మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసినాం కాబట్టి and each and every function we have to find the response. Then it will becomes as a impulse function. Now for f of t, if del t tends to 0,
if del t tends to 0, these all are becomes as a single lines. All are becomes as a single lines, and continuous time signal will come. That's why both sides we can apply the limit del t tends to 0. Then summation n is equal to minus infinity f of n del t del of t minus. అమ్మ మైక్ కొద్దిగా ఆఫ్ చేసుకుంటారా? మా రూల్ నెంబర్ 245. రూల్ నెంబర్ 245. Yes, if del t tends to 0 in the diagram del t tends to 0 means if this area should be 0, this area should be 0 means we have to get this value. అట్లాగే ఇవి అన్నింటినీ కూడా మనం కలిపి మనకు మళ్ళీ ఏమవుతుంది, సేమ్ కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్ ఓన్లీ we can get impulse signal. Okay. Now this is the representation of any signal in terms of impulse train. Any signal in terms of impulse train, limit del t tends to 0, summation n is equal to minus infinity f of n del t into del t del of t minus n del t minus n del t. If del t tends to 0, only the nth element only we can consider. Nth element only we can consider. Last element only we can consider. This is a representation only. Now the first one is we can represent. Step 1, we can write whatever the given input signal is there, that we can write in terms of impulse functions. In terms of impulse functions, we can write. After that, we have to find the responses of the systems. Now determination of r of t for the input f of t. Determination of r of t input f of t. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ కి నేను అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ ఫైండ్ అవుట్. And here del of t response to the h of t, del of t minus n del t response to the h of t minus n del t. F of n del t response should be the del of t minus n del t. Same function we have to write. Both sides we can multiply h of t minus n del t. And also same, we can multiply both sides del t. Then whatever this function is there, this function is the input, and the output should be the h of t minus n del t. H of t minus n del t is a function. Means whatever the input is there, the output will become just f of n del t into del t, h of t minus n del t. H of t minus n del t. This should be the output function. Input function endamma, input function, this is the f of n del t. Del of t minus n del t should be the input. Then output should be the, instead of del, we should write as a h. We should write h based upon the this function. Del of t output response is the h of t. If linear time invariant, then this function, if we can shift, output also shift. If we can multiply the both side, the function output is also input. Whatever the input multiplication, output also we can multiply the same function. That's why wherever the f of t is the input function, r of t is the output function. In that input and output, the changes should be there. The changes should be there. Input is a del is there, output should be the h. Input should be the del and output should be the h. That should be the output function r of t equal to limit del t tends to 0, f of n del t into h of t minus n del t. T minus n del t. Now if del t tends to 0 means this summation will become as a integration. If we can write as a integration, then n del t we can write as a tau. N del t we can write as a tau. This dt becomes as a d tau. N del t is a tau, and h of t minus tau. H of t
t minus tau d tau means this should be becomes as a uh, convolution function. This will become as a convolution function or whatever we are discussed in the uh, convolution property. The same convolution equation means output is equal to convolution of the input and impulse response. The meaning ఏంటంటే ఒక సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ కనుక నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద కన్వల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ అండ్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్. Input and impulse response means R of t equal to f of t into convolution with h of t. Convolution with h of t. Now we can apply the convolution property. Convolution property ఏం చెప్తున్నాము, టైం డొమైన్ కన్వల్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు convolution property of Fourier transform చెప్పండి. Anyone please can tell me the convolution property in Fourier transform. Means convolution in time domain is equal to convolution of time domain is equal to multiplication in frequency domain kada, multiplication in frequency domain. Means here convolution in time domain f of t star h of t, frequency domain lo emademo f of t means f of omega, h of t means h of omega. That only f of omega into h of omega and r of omega. R of omega means convolution property. Convolution in time domain equal to multiplication in frequency domain. Multiplication in frequency domain. R of omega equal to f of omega into h of omega. Now h of omega equal to r of omega by f of omega. Means ఇప్పుడు నేను ప్రాసెస్ సింపుల్ ప్రాసెస్, నేను h of omega ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ అండ్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్, ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో కన్వర్ట్ చేసి అవి డివైడ్ చేస్తే we can get h of omega. h of omega నేను ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసిన అనుకోండి, h of omega ని ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసాం అనుకోండి, that should be the impulse response. Now this h of omega we can call as a transfer function of a system. Transfer function of a system, or the transfer function of the system where is the input is a unit impulse function. There is a where is the input is a unit impulse function. Unit impulse function. This is called as a transfer function. Transfer function. H of omega we can call as a transfer function or system function also we can call system function also. దీన్ని మనం పోలార్ ఫామ్ లో కనుక రాస్తే this will become as a if it will be the complex function, then magnitude response and phase response should be there. Magnitude response and phase response should be there. Means మనం Fourier transform లో frequency domain కన్వర్ట్ చేసినాం కాబట్టి కంపల్సరీగా we can convert into magnitude response and phase response. Magnitude response and phase response. Magnitude response and phase response, and that will be the that should be we can write as a, if this we can write as a in the function of h of omega plus j into theta of omega. Means the function of omega and theta of omega means magnitude function plus phase function, that should be the also called as a gain of the system and phase shift of the system. Theta of omega is a phase response of the system as well as also called as a phase shift phase shift of the system also we can call. From this equation h of omega, r of omega, this is the transfer function. Inverse Fourier transform of this h of omega we can get h of t. అంటే ఇప్పుడు నేను సిస్టమ్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేయమనంటే we should find the h of t. సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అంటే r of t. ఇన్పుట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా అంటే f of t. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఏంటమ్మా, you have to 3 terms compulsory గుర్తుపెట్టుకోండి. One is the impulse response and second one is the output response and next one is the input function. Means based upon this equation h of omega equal to r of omega by f of omega, if we should find the input function or output function or impulse function, అంటే ఏది ఇచ్చినా కూడా ఏదైనా రెండు ఇస్తే రిమైనింగ్ థర్డ్ వన్ we should find by using the Fourier transform as well as inverse Fourier transform. Fourier transform and inverse Fourier transform. Fourier transform and inverse Fourier transform.
By using that one, you should find Fourier transform and inverse Fourier transform functions. Okay. And last problems ఉన్నాను. One second. Problems. Yes. Here the problem is that the impulse response of continuous time system is given as h of t equal to 1 by rc e power minus t by rc into u of t. Determine the frequency response and plot the magnitude and phase plot. Magnitude and phase plot. And if నాకు ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చిండు ఆ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ కి magnitude response and phase response find out. గుర్తుపెట్టుకున్నామా magnitude response and phase response అన్నాడు అంటే we should find the Fourier transform. Fourier transform. Fourier transform function ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. సెకండ్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ x of t into e power minus j omega t dt. That is a Fourier transform function. Means Fourier transform h of omega equal to integral minus infinity plus infinity h of t e power minus j omega t dt. J omega t dt. H of t place the substitute 1 by rc e power minus t by rc into u of t e power minus j omega t dt. Now u of t అన్నాం కాబట్టి that is a unit step function. Unit step function. What is the unit step function? Also you have to know. Already mid exam లో కూడా చాలా మంది నేను ఒక ఫంక్షన్స్ రాయమంటే ఇంకో ఫంక్షన్స్ రాసిరు. మీన్స్ మనం అడిగింది సిగ్నల్స్, చాలా మంది రాసింది ఎలిమెంటరీ సిగ్నల్స్. మన సిగ్నల్స్ కి ఎలిమెంటరీ సిగ్నల్స్ కి డిఫరెన్స్ ఉందమ్మా. క్వశ్చన్ అడిగిన దాన్ని బట్టి రాయండి. ఓకే, చాలా మంది కూడా సిగ్నల్స్ బదులు ఎలిమెంటరీ సిగ్నల్స్ రాసిరు. Signals వేరు, elementary signals వేరు. Okay, now can anyone please tell me what is the unit step function? Please, can anyone? What is the unit step function? ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి చాప్టర్ లో యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవ్వబోతుంది. అండ్ నేను కూడా ఒక 15-20 ఒక ఇమేజ్ పంపించినట్టు గుర్తు నాకు. అందులో 15 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ బేస్డ్ ఉన్నాయి. ఎస్ ప్లేస్ లో జే ఒమేగా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది అని కూడా చెప్పి పంపించిన ఒక ఇమేజ్ ఎగ్జామ్స్ కంటే ముందు అనుకుంటా. ఓకే, ఆ పేపర్ కూడా మీరు జాగ్రత్త పెట్టుకోండి. నా వాట్ ఈస్ ద u of unit step function? Can anyone please tell me what is the unit step function? ప్లీజ్, కెన్ ఎనీవన్? నేను అడగట్లేదు రూల్ నెంబర్స్, మీరే చెప్పండి. లేదంటే నన్ను అడగమంటే నేను అడుగుతా రూల్ నెంబర్. అడగాల రూల్ నెంబర్ మరి? వాట్ ఈస్ యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్? యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ ఇవి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది. యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ 1 for t greater than or equal to 0, otherwise means 0 to infinity only it is possible. 1 by rc is a common కాబట్టి 1 by rc బయట రాసిస్తాం. e to power of minus t by rc e to power of minus j omega t. మైనస్ t కామన్ తీసేస్తే minus t common is e power minus t common is j omega plus 1 by rc into dt. 1 by rc into dt. Now integration చేసినాం అనుకోండి. ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? e power minus t j omega 1 by rc divided by minus j omega plus 1 by rc. ఇది కదా ఇంటిగ్రేషన్. e to the power of at ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే e to the power of at by a, e to the power of at by a. ఏ ప్లస్ ఏముందేమో మైనస్ ఇంటూ జే ఒమేగా ప్లస్ 1 by rc. మైనస్ టీ జే ఒమేగా ప్లస్ 1 by rc. 0 to infinity. 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 అవుతుంది. 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా, ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టీ కనుక వచ్చింది అంటే ఇంటిగ్రల్ ఇన్ఫినిటీ 0 to infinity ఉంది అంటే ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ 0 అవుతుంది. 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 అవుతుంది. కాబట్టి దిస్ వాల్యూ టోటల్ వాల్యూ షుడ్ బికమ్స్ యాజ్ ఎ 1. This value, total value becomes as a 1. Means 1 by rc minus 1 by
j omega plus 1 by rc infinity, first infinity and minus into minus 1 minus into minus plus 1 by rc by j omega plus 1 by rc j omega plus 1 by rc. You rc the multiplication చేసాం అనుకోండి, ఈ rc denominator rc will be cancelled 1 by 1 plus j omega rc 1 by 1 plus j omega rc. ఇప్పుడు దీనికి magnitude response as well as phase response find out. Magnitude response and phase response ఎట్లా find out చేస్తాం, దీన్ని రేషనలైజ్ చేయండి into 1 minus j omega rc 1 minus j omega rc. Then it becomes as a real part and imaginary. Real part and imaginary part వచ్చిందంటే x plus jy ఉంది అంటే under root of x square plus y square should be the magnitude response. Tan inverse of y by x should be the tan inverse of y by x should be the imaginary part. Under root of 1 plus omega square rc omega square rc and 1 cancel, only the remaining should be the magnitude should be the 1 by root of 1 plus omega rc square. ఎట్లా ఈ రెండు డినామినేటర్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి న్యూమరేటర్ ను మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. న్యూమరేటర్ ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే న్యూమరేటర్ ని యాడ్ చేస్తే 1 plus omega rc square డినామినేటర్ 1 plus omega rc square హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి న్యూమరేటర్ 1 టర్మ్ డినామినేటర్ స్క్వేర్ టర్మ్ క్యాన్సిల్ 1 by 1 plus omega rc square అవుతుంది. 1 by root ఉంది కాబట్టి 1 by 2 ఉంది కాబట్టి numerator should be the root 1 is the 1 and denominator root will be the 1 plus omega rc whole square. Now దీంట్లో ఇప్పుడు different omega values substitute చేసి we should write different omega values substitute చేసి we should write. Omega value 0 అయింది అనుకోండి, what will happen? Omega value 1 అయితే what will happen? Omega value 2 అయితే what will happen? అదొక టేబుల్ రాసేసి ఆ వాల్యూస్ మనం గ్రాఫికల్లో రిప్రజెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది. గ్రాఫికల్లో రిప్రజెంట్ చేసేది సరిపోతుంది. ఓకే, ఇఫ్ డిఫరెంట్ ఆర్సీ వాల్యూస్ మనకు తెలుసు కదమ్మా, రెసిస్టర్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ ఆ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని అవి రెండు కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ కాబట్టి ఇఫ్ ఆర్సీ ఈక్వల్ టు 1 ఇఫ్ ఆర్సీ ఈక్వల్ టు 1 ఇట్ బికమ్స్ యాజ్ 1 by 1 plus omega square under root. అది ఫ్రీక్వెన్సీ ఫేజ్ రెస్పాన్స్ కూడా ఏమవుతుందమ్మా, tan inverse of omega rc rc equal to 1 కాబట్టి minus tan inverse of omega that should be the magnitude response and phase responses. This is the magnitude response and phase response we have to find. Now here for the system shown, find the transfer function and impulse response. Find the transfer function and impulse response. It f of transfer function and impulse response of the system, where f of t equal to e to the power of minus 80 when t greater than 0 elsewhere, y of omega equal to alpha plus j omega. Here output already in frequency domain lo undi. Input they will given as a time response, time function e to power of minus 80 t greater than 0. Now transfer function should be h of omega equal to r of omega by f of omega, r of omega by f of omega, output by input, and output they given as a 1 plus alpha 1 by alpha plus j omega. Now we should find what is the f of omega. F of t should be the e power minus 80 t greater than 0 అయినప్పుడు, t less than 0 అయినప్పుడు there should be the 0, means 0 to infinity కాబట్టి already మనం e power minus 80 into u of t ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. అమ్మ ఆ ఒక్క పేజ్ అయితే మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పేటప్పుడు కంపల్సరీగా మీరు, నేను ఏదైతే 15 ప్రాబ్లమ్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఒక టేబుల్ ఇచ్చాను, ఆ టేబుల్ పక్కగా పక్కన పెట్టుకుని కూర్చోండి. అందులో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా సాల్వ్ చేసుకోండి. Then 1 by a plus j omega y of sigma plus
alpha plus j omega. Then your y of omega by h of omega, y of omega by f of omega, y of omega 1 by alpha plus j omega, f of omega 1 plus alpha plus j omega. This becomes as alpha plus j omega, a plus j omega by alpha plus j omega. Now this is a transfer function. Now we should find the impulse response means h of omega and inverse Fourier transform చేస్తే సరిపోతుంది. h of omega ని inverse Fourier transform చేస్తే సరిపోతుంది. Now ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఇది కాంప్లెక్స్ ఫంక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి వి షుడ్ ఫైండ్ ద రేషనలైజ్ ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ జే ఒమేగా బై ఆల్ఫా మైనస్ జే ఒమేగా ఆర్ లేదు అనుకుంటే సింపుల్ థింగ్, న్యూమరేటర్ లో న్యూమరేటర్ లో ప్లస్ ఆల్ఫా మైనస్ ఆల్ఫా పెట్టేసేయండి. Then also we should get the real parts and imaginary parts separate. Plus alpha minus alpha రాస్తాం అనుకోండి, a plus j omega by alpha plus j omega same. Alpha plus j omega separate రాసుకోండి, alpha plus j omega alpha by j omega separate రాయండి, and numerator term a minus alpha by alpha plus j omega. ఇది 1, a minus alpha alpha, a minus alpha, alpha e minus ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు 1 by a plus j omega is a e power minus at. ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లస్ j omega ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, e power minus alpha t into a minus alpha. a minus alpha కాన్స్టెంట్ కాబట్టి దీని పక్కకు రాస్తే 1 by alpha plus j omega, 1 by alpha plus j omega. a plus j omega లాగానే ఉంది కాబట్టి a ప్లస్ లో ఆల్ఫా ఉంది కాబట్టి e to the power of minus alpha t inverse Fourier transform e power minus alpha t into u of t. 1 inverse Fourier transform చేస్తే del of t ని Fourier transform చేస్తే 1, inverse Fourier transform చేస్తే del of t. ఇట్లా డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ కి మనం డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ ఫంక్షన్ కి ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్. దీంట్లో మెయిన్ గా అడిగితే ప్రాబ్లమ్స్ అడిగితే ఈ యూనిట్ లో ఈ థర్డ్ యూనిట్ లో మెయిన్ గా ప్రాబ్లమ్స్ కనుక అడిగితే only that should be the find a transfer function and the input response and output response. They given different functions. That's why compulsory you should know what is the Fourier transform and inverse Fourier transform compulsory. Wherever the functions are there, inverse Fourier transform. The 15 problems I will already given to the I think CRs అనుకుంటాను పంపించిన అనుకుంటా, ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ Laplace transform also. Okay. Yes, atla here also some different functions are there. The linear system impulse response is e power minus 2t plus e power minus 3t into u of t. Find the excitation to produce an output of t into e power minus 2t u of t. Means output is ichadu, impulse response is ichadu. Now we should find the input. Now h of t is the e power minus 2t plus e power minus 3t. So దీని ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి e power minus 3t is a plus j omega. Now r of t should be the t into e power minus 2t into u of t. ఇప్పుడు r of t ఫైండ్ అవుట్ చేసామంటే r of omega వస్తుంది.
r of omega t into e power minus 2 t into u of t. ఈ ఫామ్ లో కూడా నేను ఇచ్చినమ్మా. హియర్ ఆల్సో దేర్ t into e power minus a t into u of t చేస్తే 1 by a plus j omega square. అదే t to the power of n చేసినాం అనుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి, t to the power of n into e power minus a t into u of t చేస్తే t into e power minus a t into t to the power of n చేస్తే ఏమవుతుంటే n factorial by a plus j omega n plus 1 plus 1. Okay, now here a plus ఏముందమ్మా, a plus 2 ఉంది కాబట్టి now 2 plus j omega whole square r of omega equal to 2 plus j omega whole square. ఇప్పుడు h of omega ఎంత అని చెప్పండి ఎవరన్నా, h of omega ఫంక్షన్స్ చెప్పండి. e power minus 2 t ఉందనుకోండి, ఏది a plus 1 by 2 plus j omega x 3 plus j omega, 2 plus j omega and 3 plus j omega. R of omega equal to R of omega input function మనకు రావాలి కాబట్టి now we should find the input function is yes, we should find the input function only. Input function కాబట్టి f of omega equal to r of omega by h of omega. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దమ్మా, ఇది f of omega. Here we should find also f of t only. F of t, not r of t. F of t. F of t only we should find. That's why f of omega equal to r of omega by h of r of omega by h of omega. Remaining terms ఏమవుతున్నాయమ్మా, 2 plus j omega square ఉంది, 2 plus j omega cancel, and 3 plus 2 5 plus 2 j omega and 3 plus j omega should also there. కాబట్టి టర్మ్ 5 కి వెళ్తుంది and 3 plus j omega by 5 plus 2 into j omega into 1 by 2 plus j omega. Okay, 2 plus j omega. Partial fraction expansion, we should do the partial fraction expansion, then a and b value we should find. After the a and b value we can substitute, then each value, each term 2 plus j omega 2 plus j omega 2 plus j omega ఉంది అంటే e power minus 2t. 5 plus 2 j ఉంది అంటే 2 కామన్ తీయండి, 2 కామన్ ఇస్తే 1 by 2 అవుతుంది, 5 by 2 plus j omega. a ప్లస్ లో 5 by 2 ఉంది కాబట్టి e to power minus 5 by 2. This is the input function. అమ్మ ఈ రేషనలైజ్ చేసి కానీ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఎక్స్పాన్షన్ కానీ మనకు తెలిసి ఉండాలి. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఎక్స్పాన్షన్, how we can do the in partial fraction expansion, we will discuss in the next class. We will discuss in the next class, and if you have any problem, any doubt in the problems also, we have to discuss in the next class. Okay. నా స్క్రీన్ షాట్ తీసారమ్మా, అటెండెన్స్ స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపండి. We will stop the class now. Tomorrow we will discuss